Vasudeva Kutumbakam, one earth, one family, one future. That is the guiding moral of G20. And G20 has followed it in P20, wherein we welcome our very special guest for today, Spain. We've had a relationship with Spain since 1956, when the embassy was established here. In 2017, our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, went to Spain. We have a great trade relationship with Spain at one point of time being our 7th largest trading partner in the European Union. This might look like a very different country because we are separated by miles and miles, but that's not the truth. We are close in friendship and feelings. Bienvenida, Madame. We have with us a very special guest today, Ms. Francesca Armengol, who is the Speaker, Congress of Deputies, Spain. Bienvenida, welcome. Great to have you here with us. I'll begin the first question on a very generic note, and that is, what do you view P20 to be today in today's G20 summit? What do you view the role of P20 to be? ¿Cómo ve cuál es el rol de P20, su significado y la importancia en este grupo de G20? Bueno, muchísimas gracias primero de todo. Yo creo que es absolutamente fundamental el P20 para poder enfocar conjuntamente desde el diálogo los problemas y los retos que tiene el mundo. En primer lugar, sin duda, resolver los conflictos bélicos. También, sin duda, poder romper las desigualdades, la pobreza que existe en el mundo, hacer posible que todos tengamos las mismas oportunidades, el acceso a la educación. Y creo que también un reto fundamental que tenemos es la emergencia climática, hacer posible un medio ambiente sostenible, porque no existe planeta B, y por tanto apostar por una transición ecológica justa, y en eso también coincidimos muchísimo con el planteamiento que está haciendo la India. Thank you so much. I would like to start with the first point, that is to have a dialogue. Having dialogues is the most important thing of all. And through dialogues, we can resolve all the problems and overcome all the challenges. Likewise, we can also have dialogues for creating peace in the world. We need to have equality of opportunities, and we also need to talk about the climate change, because the climate change is affecting everyone and everything. We need to have a sustainable environment. So you've talked of, yes. Sí. Estoy muy contenta que en este P20 haya otro reto que se haya planteado, que es el de la igualdad real entre hombres y mujeres, en el que he podido participar. Creo que ese es uno de las líneas de trabajo que tenemos que hacer conjuntamente para conseguir esa igualdad entre hombres y mujeres, porque el mundo será mejor si progresamos juntos y juntas, y sobre todo erradicar la violencia que existe contra las mujeres solo por el hecho de haber nacido mujeres, y se nos sigue asesinando por el hecho de ser mujeres. Y estoy muy contenta que India también apueste por legislación valiente en pro de la representación de la mujer en las instituciones públicas. One thing that I have liked the most about P20 is the talk about equality amongst men and women, because gender equality is very important. Without that, we cannot proceed forward, and especially in the light of the legislation that India has passed about reservation of women, that is the most significant event related to this event here. You talked of a dialogue. Thank you so much. You've talked of dialogue being the primary thing which is important for us. How do you see India's role in this dialogue in G20 and P20? How do you see India's role as the president of the G20 and consequently of the P22? Usted ha hablado de diálogo, gracias por ello. Pues cuando hablamos de diálogo, ¿qué piensa usted? ¿Cómo es el rol de India en este P20 y G20 cuando hablamos del diálogo? Bueno, yo quiero agradecer muchísimo a la India la organización del G20 y del P20. Creo que ha sido una organización extraordinaria durante este año. Tuve la oportunidad ayer de conocer al presidente Modi, también al presidente Birla, y les encontré personas muy cercanas con las que podemos compartir objetivos de futuro. Creo que India es un
país extremadamente fundamental para establecer no solo el diálogo con España, que nos interesa muchísimo, sino también el diálogo con todo el mundo. Y quiero decir que España está muy involucrada y muy concienciada de que somos el único miembro permanente invitado del G20 y que nos ponemos a toda disposición para trabajar conjuntamente en el G20. Decía que gracias a la India por la organización, por el planteamiento y porque además hemos coincidido la presidencia de la India del G20 con una parte de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea y por tanto los gobiernos también han podido trabajar muy bien conjuntamente. India has a very important role to play when we talk about G20 and P20. Yesterday I talked with Prime Minister Modi and the President of the House, Sri Birla ji, and that was a moment when I thought that how India is progressing towards future, because these people who are leading from front are so close to people, and that is an inspiration for all. And that is very important for relations with Spain especially and in general with all of the world. I also want to highlight a point that India's presidency of G20 coincides with the Spanish presidency of the European Union. And I would also like to thank, because India has invited Spain as a permanent member, and Spain has always been an invited permanent member of this P20 and G20. Thank you so much for lauding our Honourable Prime Minister and our Honourable Speaker. You have mentioned something very significant, and that is our leaders are close to the people. And you also mentioned 33% reservation for women in the political arena. How do you see this as gelling with the P20 principles? Usted ha hablado de la importancia de la legislación en cuanto a las mujeres. ¿Qué importancia le da a usted esto para el P20? Bueno, yo he dicho durante mi intervención y lo creo profundamente que el diálogo es la palabra clave para arreglar los problemas y creo sinceramente que los parlamentos somos los que podemos aportar al mundo porque somos la representación de la democracia, de la pluralidad, de la diversidad de las ideologías, de los pueblos y de los países. Los parlamentos podemos aportar esa capacidad de diálogo para resolver problemas, para buscar soluciones conjuntamente. Por tanto, el P20 tiene una importancia fundamental y como presidenta del Congreso de los Diputados, ayer pude comentar con el presidente Birla, creo que además de participar en el G20 me gustaría muchísimo que India y España tuviéramos una relación bilateral importante entre los dos parlamentos para ir conjuntamente diputados, de miembros de diferentes comisiones, trabajar esos retos de futuro y poder aportar soluciones desde diferentes visiones, pero creo que las dos sumando y con las dos seguro mejorando el mundo. I talked about dialogue because I think that through parliaments we can resolve these problems that exist around the world. It holds a lot of significance for us because yesterday also after the dinner I talked to the speaker, Mr. Birla, and I told him that we have collaborations amongst governments, but we don't have collaborations amongst parliaments, and these kind of collaborations are the ones that we need, because for a democracy we need parliaments to be in touch. True. So as you mentioned, parliaments need to be in touch with each other, and with P20 hopefully we are achieving that. Now the role of parliamentarians, they are the people who are closest to the grassroots. How do you see them as being a catalyst in transmitting what transpires at P20 back to the people, back to the grassroots? Will it be a one-on-one? How would you go around transmitting the messages of India and the entire globe to your country? ¿Qué piensa usted? Que el rol de los miembros del Parlamento es emitir este mensaje de P20 a toda la ciudadanía. Entonces, ¿usted qué piensa que cuando regresa a España, por ejemplo, cómo se puede emitir este mensaje al pueblo? Bueno, yo creo que es fundamental, sin duda, que los parlamentos seamos capaces de representar bien al pueblo y que, por tanto, la gente se sienta involucrada en la política, participe activamente en la toma de decisiones, no solo una vez cuando van a votar, sino continuamente. Por tanto, tenemos la obligación como políticos de acercar las instituciones al pueblo, que la gente se sienta cerca del pueblo, representar bien a la gente. Eso es lo que yo voy a transmitir en España de la experiencia vivida aquí en la India, de conocer a gente
que gobierna, que tiene clara que la democracia tenemos que trabajarla cada día, los derechos trabajarlos cada día y ser capaces de acercar, como decía, las instituciones a la gente. Y de la India me llevo la convicción de que es un país que quiere seguir avanzando, que quiere seguir progresando en derechos y entre ellos, vuelvo a decir, el tema de la sostenibilidad ambiental y el tema de la igualdad entre hombres y mujeres que compartimos perfectamente. Yes, people have to feel that they are linked somehow to the institutions, and the institutions have to go to people. So the role of the parliamentarians is to make sure that the institutions, they go to the people. And I am going back to Spain with a message, as I've seen in India, that India is really marching forward with the new legislations about women, and I'm hopeful that it will be bringing a good future for us. It's been absolutely heartening having such a positive thing being spoken about, the 33% reservation, which is very close to us also. And also to the fact that you're going back to the grassroots and you're getting back to the people who are in your country. So on behalf of all the people of India, not only have we welcomed you, we are really happy to have had you here, have had an exchange of ideas, and have had that motivating factor which tells us that we are all on the right path. Hope you have a good stay here and we have a good interaction. Thank you so much. Muchas gracias. Lo de la legislación en cuanto a las mujeres, el 33% de las mujeres que van a tener, eso es muy importante para nosotros también y creemos que ustedes hayan pasado un buen tiempo aquí y les agradecemos. Muchísimas gracias. Creo que es un gran avance para la India. España ahora estamos un 44% de diputadas en el Congreso y yo recomiendo que sigan avanzando porque eso sin duda mejora la capacidad de decisión y las políticas que se pueden hacer. Un placer enorme estar con ustedes este ratito. I'm sure it's a leap for India because having 33% of women around, it's sure going to change things around. And I'm very happy for that. And I'm also very happy that I'm here. It's been a mutual pleasure. Thank you so much. Hope to have you back again and to interact with you again. Thank you. Espero que esté de vuelta otra vez. Ha sido un placer.